כאן נחום אלפר בערוץ הנדל"ן, איתי ניר בבג'ני, מנדלניר, מיד אחרי הפתיח. אתם צופים בערוץ הרכב, בערוץ הביטוח ובערוץ הנדל"ן מבית אלפר גרופ, בשיתוף TVNet, משדרים ברשת, עם נחום אלפר ושי שדה, כל חמישי ב-5 בערב. כאן נחום אלפר בערוץ הנדל"ן, כמובן אנחנו עם היום ארצות הברית, השקעות בארצות הברית, ישראל ארצות הברית, וכמובן ניר בבג'ני, שאחד מההשקעות שאני לקחתי אותו איתי וחיפשתי מישהו שהוא באמת מבין בנושא ארצות הברית ישראל, איתי באולפן. מה שלומך ניר? אהלן, תודה על ההזמנה אנחנו. תודה שהרבה זמן חיזרתי אחריך. חיפשתי באמת מישהו שבאמת הרבה שנים בנה ונותן צרכים טובים פה למשקיעים ישראלים, וגם מלמד פה איך להשקיע ומה כדאי להשקיע. ניר, ואתה יודע מה, לפני שנתחיל, בוא תספר לי קצת על ניר בבג'ני, כאילו מי שלא מכיר, והרבה מהישראלים שמסתכלים בפייסבוק וברשתות החברתיות, קצת מכירים את ניר, אבל מי שלא, זה ניר. אחלה, אז תודה. עליי, אני התחלתי לעשות את ההשקעות נדל"ן בארצות הברית לפני. כן. אז עליי, אני התחלתי לעשות את ההשקעות נדל"ן בארצות הברית בשנת 2012. בזמנו הייתי שכיר, מהנדס, עובד בעבודה יומיומית, ומה שהיה מקרה, או אולי אפילו אפשר להגיד צירוף של מקרים, זה שהייתה לי עבודה יומיומית עם אמריקאים, לא הייתי על הקו יום-יום, אבל הייתה לי עבודה יומיומית עם אמריקאים, ופחות הרתיע אותי הנושא של המרחק. אני אומר צירוף של דברים, כי גם המחירים שם היו די הזדמנותיים. דבר הוביל לדבר, והגעתי למצב של אחרי משהו כמו 6-7 חודשים, שאני קונה נכס במה שנקרא השקעה ישירה, אפשר לדבר על זה בהמשך, בעצם קונה נכס בארצות הברית. אני ארוץ מהר קדימה, 3-4 שנים ראשונות במעגלים של חברים, בני משפחה, מצאתי את עצמי סוג של מנהל פרויקט, שזה גם מה שבמקצועי אני עושה ביום יום, עושה סביב הנושא הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית במעגלים קרובים. ככה נולד הדבר הזה נדלניר, היינו איזו קבוצת וואטסאפ, התחילו לקרוא לי שם נדלניר, זרמתי עם הכינוי, נדלניר, לא הלכתי לאיזה חברת מיתוג או משהו, וככה הדבר הזה נולד, ואם עושים איזה fast forward קדימה ל-2022, אז אנחנו כבר עם מאות ישראלים שעזרנו להם בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, בעיקר השקעות נדל"ן למגורים, נדבר על זה בהמשך. נכון, ומה שכאן בערוץ הנדל"ן ב-TVNet, לקחתי אותך איתי, ואני חושב שאנחנו הולכים לעשות פינה שבועית בנושא השקעות ישראל ארצות הברית, וגם דיברתי עם ניר, הוא אומר לי, נחום, אל תתעסק על מקום אחד, היום הכל גלובלי, זה לא רק פלורידה, זה יכול להיות קליבלנד, אוהיו, זה יכול להיות וושינגטון, זה יכול להיות כל מקום, ואנחנו באמת פה בערוץ הנדל"ן, אנחנו נביא את מה קורה היום בשוק ב-2022, בכל סקטור, זה יכול בכל מדינה, בכל מחוז, אנחנו נדבר על כל מיני דברים בעזרת ניר, שהוא ילווה אותי כאן בשידור בנושא השקעות. ואתה יודע מה, בוא ניר, נביא מישהו שבאמת אנחנו הכרנו אותו, איש נעים הליכות, וקוראים לו רוברט, ובמקרה הוא איתנו על הקו, אז ניר בבקשה, בואו אנחנו נדבר קצת, אבל תמיד אנחנו נביא נציגים או אנשים שנמצאים מעבר לישראל, בארצות הברית, בכל מקום, והיום יש לנו את רוברט. ניר, ובוא תספר לנו קצת על רוברט לפני שנעלה אותו. אחלה. אז בעצם גם לפי מה שביקשת ככה, לתת גם טעימה לסוגי יזמויות שונות בנדל"ן, אזורים שונים בנדל"ן, ולהרבה ישראלים, פלורידה, ובצדק יעד מעניין. אז החלטנו להתחיל באזור הזה. רוברט לינזלי, שתכף נדבר איתו, הוא יזם נדל"ן אמריקאי מקומי, מן הסתם נשוחח איתו באנגלית, הוא יסביר על עצמו, ובעצם המטרה תהיה לבוא ולהנגיש מידע מיזמים אמריקאים שם, לבוא ולראות גם איך אנחנו בעצם, איזה שאלות נכון לשאול, וגם לקבל מהם מידע מהשטח, כמו מה קורה בשוק, מה ההזדמנויות ב-2022, וניקח את זה משם. נכון, ורובert is on the line. How are you, Robert? Near. Doing great. How are you guys doing? Okay, how you feel? How are you, Robert? I'm good. I'm really good. Yeah, thanks for asking. It's a beautiful day here in Florida, as usual, and I'm glad to be here with you guys. Okay. Great. So, Robert, we have a lot of ongoing conversation, and today we want really to share with Neil's audience a bit about
of course, yourself, your background, and we also want to share with them information about the opportunities in maybe in Florida market, and we can go down into resolution like, you know, great Metro Orlando area opportunities, etc. And I think the main, or maybe first thing to ask you, if you can like even shortly introduce yourself and a bit about your real estate activity. Yeah, sure. My name is Robert Lindsley. I've been in real estate for about 5 years. I originally started out doing technology. So I worked at Microsoft, Atari, Viacom, for MTV. And I got into multifamily investment about 5 years ago. And I bought my first multifamily apartment building in Connecticut. That was a 7-unit apartment building. And once we started doing kind of the day-to-day management and understanding the business more, we knew that we had to scale, because multifamily, we learned really quickly, is such a great business. And so I started looking at other areas, and I discovered Florida. And I had come to Florida a lot on vacation and a lot just to have fun, but I never really thought about investing in Florida. And I started looking at the opportunities, and particularly in Central Florida, just really great. So I went ahead and bought a 24-unit apartment building in Central Florida and moved down here to manage the renovations and manage the growth of the business. And very excited about Florida, and very excited about continuing to invest and move forward with Florida. Great. Right. So thanks for sharing about that. And if we're starting with talking about Florida, what in your mind, starting like on the macro level, are the dynamics that we can currently see in the real estate market? What is going on? What are the dynamics? And what in your mind is an opportunity? How does it look like for you looking into 2022? Yeah, so Florida is getting more popular than ever, in particular Central Florida. And the thing that I love about Central Florida is that it's still growing. So it's not a market like Miami. Like, I love Miami, but I feel like it is very expensive there right now, and investing is very, very hard there. Central Florida is great because there are more people moving here from all over the country. It's very nice, and it is still growing. So the Orlando area is growing exponentially. It's going to have an additional 2.5 million people moving here over the next 8 years. Areas outside of the sort of downtown core of Orlando are also growing. So you're seeing all of the outlying areas, all the way from the west coast to the east coast of Florida, coming along with the Orlando market. And so when I look at Orlando, I look at multifamily apartment buildings that are still reasonably priced, and they are going to increase in value. And you're seeing rents really grow in Central Florida and the Orlando area. I saw a number that rents have gone up in some areas of Central Florida almost 20% over the past year. Yes. So there's still a lot of opportunity to grow. And where I'm looking is really in the 50 to 100 unit apartment building space, because that's where I think the most areas for good solid growth are. So let's maybe break it a bit into pieces to make some clarity. So first, around like area that is growing, obviously we're talking about population growth and people that are migrating from sorts and different places in the US into Florida. There are like the things that were always going for Florida, like weather. What in your understanding today are additional dynamics contributing to people wanting to move to Florida? Like, for example, I can share, just from my market research and our conversation, the issue of, or maybe the opportunity of, zero state tax that makes an impact. And another thing is the Florida governor and his approach to COVID and restriction create some kind of
flock of people that supports this direction. That's, you know, just from different conversations with brokers and realtor. And I wanted to know, like, what are your thoughts around these things, or maybe for other things, mid or long terms, that are contributing for the area growth? Yeah, definitely. I have historically seen Orlando as a growth area because of tourism, which is Disney and Universal are here. And that's brought a lot of sort of surrounding jobs around hospitality and service industry. But that's not the only thing that's happening in Orlando. So you have technology is starting to make a big impact in the Orlando economy. There's a huge technology research park that has been developed, and they're working with the University of Central Florida. It's over 10,000 people are working at that research park now. You also have the space industry is starting to move back into Central Florida. So you have SpaceX, and there's Blue Origin. NASA is obviously here. So you're starting to see a lot of growth in that sector as well. And then also, like you said, Nir, you've got low taxes. Florida's got a great low tax rate. So you have people coming down from New York, you have people coming down from Boston. It's got low COVID restrictions. So you have people coming from kind of the higher COVID restriction states. You have a lot of people moving here from California. So what I'm seeing is I'm seeing people from all over the country, from California and Arizona, starting to move more toward Florida. And you have people from New England and New York starting to move to Florida. So I think it's a combination of growth in employment and industries. I think it's the low tax rates, it's the nice weather, it's the low COVID restrictions. And people just want to live in Florida. I mean, it's always nice here. It's always sunny. And there's so much to do here. I think people who previously hadn't really taken a look at Florida are now taking a new look at it and starting to migrate here in really, really large numbers. Yes. Okay, Robert, there is other questions that I think, I think when also giving perspective to our audience, we started talking with you about Florida, and you were, you know, rightfully taking the conversation into the opportunity in the metro Orlando area. We will be talking in different conversation about other parts of Florida, each area, each metro area, as the things that are going for them. But you know, as Robert is saying, I think Nir, from the COVID-19, I think 2 years there is a lot of movement. You know, from New York, from Los Angeles, from California to Florida, and if I want to ask Robert if it's increased the prices of the houses from the COVID from 20 to 22, there is how much percent it's more increased the real estate, the commercial, the residential, for what percent you think so? Yeah, that's a really interesting question, because you're seeing apartment buildings that used to go for $75,000, $70,000 per door. You're seeing them go for $135,000, $150,000 a door now. So you're seeing rising prices in the multifamily space, and you're seeing 20, 30, 40%. And I think it's a combination of a few different things. You're seeing a general housing shortage in the US right now, but you're also seeing all of these people moving to Florida, and the Florida properties are starting to escalate as a result. And I think more people that are moving to Florida are looking at renting rather than purchasing a property, because they want, you know, sort of the normal things. They want mobility. They want to be able to be So Robert, there is a lot of different between Miami area, Miami Bay area, and what is called this area for North Miami, and then Orlando, Tampa, and Jacksonville. There is different prices about the houses. I think yes. About singles. Okay, let's talk about single house or residential. Yeah, so if you're looking at a single house or residential in Central Florida, you're looking at
spending upwards of $200,000, whereas even 2 years ago you were looking at $140,000. There's an area called the Villages, which is a huge retirement community that is here in Central Florida. That's the where people 55 plus, yeah, 55 plus, no? Yes, it's okay. 55 plus, and it is in Central Florida. And 2 years ago, you could find a house there for $140,000, wow. And now you can't touch anything in the Villages for under $300,000. The important thing is that there are always opportunities. It's about finding the right balance, understanding where the market is, and doing opportunities. For example, if we look 4 or 5 years ago, we didn't have the opportunities in new construction as we have today in certain areas. So it really depends. Like in the area, what is going on for the area, and finding the opportunities. And also, we have to remember sometimes, especially with multifamily, and Robert is going to talk about multifamily, it is sufficient to find like a one-off deal, which can be like a motivated seller, someone that doesn't want to do a project to renovate the property, and sometimes you can create an opportunity in a given market atmosphere. Robert, I really want to appreciate it that you was in my show. I'm sorry we have a closed little time, but I promise you will be again and again with me near, and I'm coming to see you a little bit, so don't forget that I will see you. Okay? That sounds great. There's a lot to discuss. There's a lot of discuss with you. You will be a lot on my show here in TVNet, and I really, really appreciate that you was in my show, and all the best. All the best, Robert. Thank you. Thank you. Yes, I appreciate the time, and thank you so much for the opportunity to come on, and we'll see you soon. Okay, you're welcome. Thank you. Great, take care. ניר, לפני שנסיים, מה שהוא אומר ומה שדיברנו, טרנסלייט, אני מתרגם את זה בעברית למי שקצת לא כל כך באנגלית. רוברט דיבר פה שבאמת ההשקעות במרכז ארצות הברית באזור פלורידה זה היום קצת יותר יקר ב-30%, ובאזור מיאמי עצמו מאוד יקר. בשביל זה כדאי ללכת לכיוון אורלנדו, שזה כולם יודעים, זה דיסני וורלד, יש הרבה דברים מה לעשות שם. כדאי, זה אזור חם מן הסתם, זה נקרא ארץ השמש. וניר, אנחנו נדבר על פלורידה, אבל אנחנו מבטיחים פה למאזינים שלא רק פלורידה, כל מקום בארצות הברית, לישראלים שרוצים להשקיע, ויש עוד מקומות, אצלנו בפינתנו הקבועה בארצות הברית, השקעות ארצות הברית ישראל, זה יהיה נכון? כן, תראה, נחום, אמרתי גם בשיחות שלנו וגם עכשיו, אני רוצה לדייק את זה, וחשוב לומר, אנחנו דיברנו עם רוברט, והוא בעצם דיבר על החצר האחורית שלו, האזור שהוא מכיר, כמובן לקחנו איתו מלמעלה לדבר על פלורידה ברמת הסטייט, אבל כל הרעיון יהיה לדבר עם יזמים על החצר האחורית שלהם, של מה שהם... ואנחנו יודעים שגם אתה חזק באזור קליבלנד, אנחנו נדבר עוד הרבה, ועוד אזורים אחרים שאתה מתעסק. וגם נדבר בעצם על העקרונות, איך כל משקיע יכול בעצם לבוא, לאסוף את הנתונים, לשאול שאלות נכונות, להבין את ההבדלים, את היתרונות והחסרונות, ולהחליט מה נכון לו. יש הזדמנויות שונות באזורים שונים. יש את הצג של ניר, את המספר טלפון של ניר נדלן, כל מי שרוצה לשאול שאלות, וכמובן השקעות והדברים כאלה, וכל דבר בנושא ארצות הברית ישראל, בכל נושא, כל נושא השקעות, מיסוי, כל דברים כאלה, יש פה את ניר בבג'ני, שהוא די הרבה שנים בענף, אתם גם יכולים לתפוס אותו אצלנו דרך הערוץ, בפייסבוק, אצלו בדף. וכאן נחום אלפר, ניר, תודה רבה, ואנחנו נהיה פה באופן קבוע בפינתנו. כאן נחום אלפר בערוץ הנדל"ן, TVNet, אני רוצה להודות לניר, אני רוצה להודות לרוברט בפלורידה, יזם שנמצא שם, ואנחנו כל שבוע אנחנו נתמקד במקום אחר, במקומות אחרים, באזורים אחרים, בהשקעות נוספות, ישראל, ארצות הברית, ושיהיה לנו כולנו, כמובן תמיד אני אומר, נסיעה טובה, דרך צלחה, בריאות, וניפגש בסרטון הבא. אתם צופים בערוץ הרכב, בערוץ הביטוח ובערוץ הנדל"ן מבית אלפר גרופ בשיתוף TVNet, משדרים ברשת עם נחום אלפר ושי שדה כל חמישי ב-5 בערב.